and receiving the same initiations, but the experience, which is the reflection, differs from person to person. It depends upon the fellow, his birth and his capabilities and his potentialities. Prabhavati Shuchir Bimbagrahe Manirnamrudadayaha. బింబగ్రహణం సూర్యగ్రహ కిరణం వచ్చి పడుతూ ఉంటే ఆ సూర్యకిరణం మట్టి ముద్ద మీద పడ్డది, కంకర్రాయి మీద పడ్డది, చెక్కినటువంటి రత్నం మీద గాజురాయి మీద పడ్డది, అంచులు కలిగినటువంటి మణి మీద పడ్డది. మరి సూర్యకిరణం ఒకటే అంటే ప్రతిబింబం ఒకటే అవుతుందా అన్నాడు. The same sun's ray falls upon a ball of clay, falls upon a stone, a granite, falls upon a glass piece beautifully chiseled, and upon a diamond with 1,000 faces. Can the reflection be the same? The sun's ray is the same, but the reflection is not the same. So, can we sit with these two little fellows to learn the same wisdom from our Guru? So, we are going to another place now. అక్కడ మేము చదువుకుంటుంటే సెప్టెంబర్లు కట్టుకుంటుంటే ఏమిటి వస్తుంది, బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నాడు. ప్రతి తడవ కూడా మార్చికి సెప్టెంబర్కి వస్తున్నట్టు కూడా బాగా డబ్బు గలవాడు కృష్ణా జిల్లా. ఆస్తి ఉంది, పొలం గిలం ఉంది. చూశారట యూనివర్సిటీ వాళ్ళు తెగ చూసి ఏట్రా న్యూసెన్స్ గా ప్రతి తడవ అప్లికేషన్ ఫారం ఫోటో గందరగోళం ఇక్కడ పిలిచివరే ఒక 5 ఎకరాలు యూనివర్సిటీకి రాసి నువ్వు ప్రతి సంవత్సరం కాలేజీ ఫీజు కట్టక్కర్లేదు, నువ్వు అప్లికేషన్ ఫారం ఫిలప్ చేయక్కర్లేదు, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అక్కర్లేదు, ఫోటో ఈ గందరగోళం అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఆ బండి దిగి పరీక్షలు రాసేసి నీకు పర్మిట్ కార్డు ఇస్తాం, మళ్ళీ ఈ బండికి వెళ్ళిపోతుంది. అలా ఉన్నట్టు చిరకాలంగా వాడు యూనివర్సిటీ ఎత్తేపోతూ ఉన్న కాన్వకేషన్ లో నమ్ముకున్నాడని వాడికి డిగ్రీ ఇచ్చేసాట. సో ఏ dullard, we cannot keep pace with these two children, so we are seeking our own methods to learn things. వనదేవత అయం అసావధ్యయన ప్రత్యూహ. ఇదన్నమాట మీకు విఘ్నం అంటే ఏమిటో అనుకున్నా, వాల్మీకి ఆశ్రమంలో విఘ్నం ఏమిటి రావాలని అనుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ది ఇంపెడిమెంట్ యూ హ్యావ్. ఐ వండర్డ్ హౌ దేర్ కెన్ బి ఎనీ ఇంపెడిమెంట్ అట్ ఆల్ ఇన్ వాల్మీకిస్ హెర్మిటేజ్. సో ఇట్ ఈస్ ది మ్యాటర్, షీ సెడ్. ఆత్రి అన్యశ్చ, ఇంకోటి కూడా ఉందండి. షీ సేస్ దేర్ ఈస్ అనదర్ అండ్ ఎ బిగ్గర్ ఇంపెడిమెంట్ ఫర్ అస్. Second, not only one, there are 2 impediments, she says. See how the dramatic way of conversation, dragging the subject into conversation and sustaining the interest, questioning and answering. Expert dramatist conversation. Ada aparakkaha, inkoti ademiti antunnam. What is it? What is the next one? She says. Atri. Atha స బ్రహ్మర్షి ఏకదా మధ్యందిన సమయే నదీం తమసాం అనుప్రపన్న. ఆ బ్రహ్మర్షి ఆ మధ్యన ఒక రోజున మధ్యాహ్న కాలంలో మధ్యాహ్న సంధ్యకు ముందు చేయవలసిన స్నానానికి తన ఆశ్రమం పక్కన ఉన్న తమసా నదికి వెళ్ళిరి. దిస్ వాల్మీకి a few years ago, daily he takes 3 baths. It is the same thing with all holy people. They take, not like us, they take 3 baths. We are very great to think. We think very great because we take 1 bath a day, at least. Because we are better than many fellows. Holy people, they take 3 baths in the day when they are in a hermitage. This Valmiki one day was going for his midday bath a little earlier than the midday. There was a river nearby his hermitage, or he made his hermitage near a river called Tamasa, a very sacred river.
ప్రపన్నః తత్ర చ యుగ్మచారిణోః క్రౌంచయోః ఏకం వ్యాధేన విద్యమానం అపశ్యత. అప్పుడు వెడుతూ ఉంటే ఆ కొమ్మ మీద, చెట్టు కొమ్మ మీద 2 కణుసు పిట్టలు ఉన్నాయటండి. అవి దగ్గరగా ఉండి సంతోషంగా ఉంటూ ఉన్నాయట. అందులో ఒకదాన్ని బాణం పెట్టి కొట్టి పడేశాడా బోయేవాడు. చూశాడు ఈ వాల్మీకి. He saw a horrible scene when he was going to his bath. There were 2 birds, little birds on a tree. They were mating and very, very affectionate towards each other. They were chirping and doing beautiful sounds and very happy. And a hunter shot one of them dead immediately, and he has seen this scene. ఆకస్మిక ప్రత్యవభాసాచ్చ దేవీం వాచం అవ్యతికీర్ణాం అనుష్ఠుభేన ఛందస పరిచ్ఛిన్నాం అర్చుపైతతం. తనకు తెలియకుండా ఆకస్మికంగా తన నోట్లోంచి వాడిని గురించి తిడుతూ ఒక వాక్కు వచ్చింది. అది తర్వాత శిష్యులు చూచేటప్పటికీ పరమ పవిత్రమై వేదములలో జగీయమానమైనటువంటి అనుష్ఠుప్ అనేటువంటి ఛందస్సులో వచ్చింది ఆ వాక్కు. సో he saw the fellow, he saw the bird falling down to the ground and suffering. It was unbearable. He saw the second bird looking at it and suffering. This suffering is more unbearable than this physical suffering of the first bird. That is what he observed. Because a great master, a sage, a saint can know the mind of every living being, not only human beings. So he could understood that the first bird, the male bird, was dying, having great pain and suffering. But it's not the matter. This bird has great pain and suffering in the heart. It is the matter which made Valmiki very sorry. And again, third time, this bird was observing his wife feeling for himself. And within the few minutes before it dies, it was suffering a lot for the other bird. So this is the most unbearable of all the 3 sufferings. So he has seen 3 planes of suffering. Okay? దెబ్బ తగిలి కింద పడి గిలగిల్లాడుకుంటూ కొట్టుకుంటున్నటువంటి పిట్ట బాధ భరించలేమనుకున్నాడు. దీన్ని చూసి ఆ పిట్ట పడుతున్నటువంటి బాధ, వియోగ బాధ, ఇది అంతకంటే భరించలేంది. ఆ పిట్ట పడుతున్నటువంటి బాధ చూసి ఇది చనిపోయే లోపల పడినటువంటి బాధ, ఇది అన్నిటికంటే భరించలేంది. ఈ 3 చూచాట. సో Valmiki could understand the heart of the 2 birds in 3 planes of consciousness. And without his own knowledge, some words escaped his lips. వాడి నోట్లోంచి కొన్ని మాటలు వచ్చేసినాయి. అవి ఇలా ఉన్నాయి. మా నిషాద ప్రతిష్టాంత్వం అగమ శాశ్వతీ సమాః యత్క్రౌంచ మిథునాదేకం అవధీః కామమోహితం. These are the words that escaped his lips. What does that mean? ఓ నిషాదుడా, ఓ బోయవాడా, త్వం శాశ్వతీ సమాః ప్రతిష్టాం మా అగమః. శాశ్వతమైనటువంటి సంవత్సరాలు ఉట్టి కట్టుకుని ఈ భూమి మీద ఊరేగుదామని అనుకున్నావా? నువ్వు కూడా చస్తావు. ఎవడు ఈ భూమి మీద మిగిలింది లేదు. నువ్వు త్వరగా వెళ్ళిపోతావు. ఎందుకంటే ఇలాంటి తావే చస్తావు. ఏ కారణం చేత అయితే క్రౌంచ మిథునాత్, ఈ కణుసు పిట్టల 2 నుంచి ఏకం ఒకదానిని కామమోహితం, కామముచే మోహింపబడి ఉన్నటువంటి స్థితిలో అవధీహి సంపితివి గనక. నౌ యూ హంటర్, యూ ఫర్గాట్ that you too have a death, you too have an end. You can hunt, you can kill a bird, you can eat, but is it human of you that 2 birds mating and very happy to kill one of it particularly? They are mating. You have no business to kill one of them. You can kill a stray bird. It is your food. Why this sadism and this cruel pressure? But remember, within a short period, you too have a death, and also you too have a similar type of death. He never intended to speak so, but the words escaped through his lips automatically, went away. వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు. సరే, స్నానం అయిపోయింది, బాధపడ్డాడు, వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు. ఏం
జపం చేసుకుని బయటకు వచ్చాడు. వచ్చేటప్పటికి బయట కూడా వాడు భరద్వాజుడు అనే శిష్యుడు వచ్చాడు. వాడేం చేస్తున్నాడు, గురుగారు ఇలా తిట్టారు అని ఇక్కడ ఇది చదివాడు తమాషగా వీళ్ళకి తాళము లయ అన్ని గెలుగు. మానిషాద ప్రతిష్టాంతం అగమ శాశ్వతీ సమాహ యత్కౌంచ మిథునాదేకం అవధి కామమోహితం. 8 అక్షరాలు 4 ఒక్కో పదానికి అట్లాంటి 4 పాదాలు తాళం లయ చంద వీళ్ళందరూ భజన కొడుతున్నారు. ఆయన జపం చేసుకుని వచ్చాడు బయటికి. A little disciple also followed Valmiki with him, and he noted these words, what he uttered, and he came back. When Valmiki was in his meditation in his hermitage inside, this fellow narrated all the little fellows this, and he said, these are the words that our Guru uttered in curse of that hunter. And they wonderfully found that it was a song, a poem having a meter, a beat and a rhythm, which Valmiki himself did not know. And it contained 4 lines of 8 syllables each. ఒక్కొక్క పాదమునకు 8 అక్షరముల చొప్పున 4 పాదములు. Each line contained 8 syllables. Like that there are 4 lines. And they said, we find these things only in the Vedic mantras. Now it is like this. Wonderful. ఆశ్చర్యం చూశారు. చూస్తే ఆయన వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు. తిరిగి చూస్తే ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అర్థం ఇమిడి ఉన్నది. వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వాల్మీకి కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హిస్ మెడిటేషన్ అండ్ సా ఆల్ దీస్ ఫెలోస్ రిపీటింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ విత్ మీటర్ అండ్ దే ఆర్ రిపీటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సాంగ్. అండ్ హీ ఆస్క్డ్, వాట్ ఈస్ దిస్? దెన్ ది డిసైపుల్స్ సెడ్, దీస్ ఆర్ ది వర్డ్స్ యూ అటర్డ్ దేర్ ఎట్ ది హంటర్. And Valmiki heard them, and he found something else, different from what he spoke there. The meaning is different. Now he could understand the real meaning, which came out, escaped his lips without his own knowledge. తనకు తెలియకుండానే ఇంకొక విషయం ఇందులో బయటకు వచ్చింది. మా నిషాద అంటే లక్ష్మీదేవి వక్షస్త్రం మీద కూర్చున్నవాడా? మా అంటే లక్ష్మీదేవి. త్వం నీవు శాశ్వతీ సమాహ శాశ్వతమైనటువంటి 1,00,000 సంవత్సరాలు, ప్రతిష్టాం అగమః స్థిర ప్రతిష్టని కీర్తిని ఈ భూమి మీద పొందవలసింది. ఎందుకు ఏత పొందవాలి? క్రౌంచ మిథున అదేకం, కణుచు పిట్టల్లా కలిసి ఉన్నటువంటి జంటలో ఒకడిని కామమోహితం, కామం అనే వ్యాధి చేత మోహింపబడి ఒక ఆడదాన్ని ఎత్తుకుపోయిన వాడిని అవధి చంపుతావు కనుక. మా నిషాద లక్ష్మీదేవి వక్షస్థలమున కూర్చున్నవాడా అంటే నారాయణుడా అని రామాయణ కామెంటరీస్ లో ఉంటుంది. ఈ శ్లోకం రామాయణంలోనే. త్వం నీవు శాశ్వతీ సమాహ శాశ్వతములైనటువంటి సంవత్సరములు, ప్రతిష్టాం అగమః కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందుము. యత్ అంటే ఏ కారణము చేతనగా, ఎందుకనగా క్రౌంచ మిథునాత్ కణుచు పిట్టల జంట నుండి ఏకం ఒకదానిని, కామమోహితం కామముచే మోహము చెందిన దానిని, అంటే రావణాసురుడు అనమాట. అవధీహి సంపిటివి కనుక. సో a different punctuation it gave like this. You the Lord who come from the eternal abodes of omnipresence, you once again come down to earth to lay the law, and you be remembered by the beings on this earth through
millions and millions of years, ever, forever. That is the name of Rama. You know how many millions of years? It was in Treta Yuga that Rama's story happened. Now we are reading it with the same freshness as it occurred now. Arye atri अस्मात् अरण्यात् परित्यज्य विनिवृत्ते लक्ष्मणे सीताया किं वृत्तम् इति काचिदस्ति प्रवृत्तिः. ఈ వనంలో సీతాదేవిని లక్ష్మణస్వామి వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడనే మాట తర్వాత ఇంకా సీతను గురించి వినబడ్డ ముక్కలు ఏమన్నా ఉన్నాయా, ఆధారాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అని. So, Atreyi, I ask you one more question. You said that Lakshmana left Sita in this forest to die forever. Any news about the next incident, or about Sita, or about her carrying children, anything about her, any word is heard afterwards? If you have, please tell me, if you know. Atreyi, nahi. Nothing is known about Sita from that day till today. The last news about Sita is that Lakshmana left her in the forest. That's all. Nobody knows except Valmiki. Except Valmiki, Ganga and Mother Goddess Earth. They three know it. No one knows it. The Vasanti. Custom. Sara దుఃఖమైనటువంటిది. అరుంధతి వశిష్టాధిష్ఠితేషు రఘుకుల కుటుంబేషు జీవంతీషు చ వృద్ధాసు రాజ్యేషు కథమిదం జాతం. పక్కన అరుంధతి ఉంది, వశిష్ఠుల వారు ఉన్నారు, కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయి ఉంది, ముసలాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఋషులు ఉన్నారు. అసలు ఎలాగ జరిగిందండి ఇలాంటిది? హౌ సచ్ ఎ థింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ దేర్? దేర్ ఈజ్ అవర్ గురు వశిష్ఠ, దేర్ ఈజ్ దేర్ Arundhati, who knows her very well. There are the three widows, the queens, Rama's mother and two stepmothers, who liked them very, very much, who never allowed Sita even to walk for a while. And there are many well-wishers. How such a thing could happen there in the presence of all these elders? Is it possible? Says. Then she says, ఋష్యశృంగాశ్రమే గురుజనస్తదా ఆసీత్. 12 సంవత్సరాలు మళ్ళీ తిరిగి రావటానికి వీలు లేకుండా దీక్షలో కూర్చొని వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు ఋష్యశృంగాశ్రమంలో, యజ్ఞంలో ఈ పెద్దవాళ్ళంతా. All these elders, all these sages, all these gurus, they were held up not to return for 12 years in the ashram of Rishyasringa for this grand sacrifice. So there was a total absence of all the elders when this incident happened. So when they are to happen, they happen like that. Always. It is so. Samprati పరిసమాప్తం 12 వార్షికం సత్రం. అయిపోయింది ఈ మధ్యనే ఆ యజ్ఞం, 12 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. Just very recently, the sacrifice of 12 years is finished. They have returned home to see that everything is like this. ఋష్యశృంగేణ విసర్జిత సంపూజ్య గురవః. ఋష్యశృంగుని చేత పూజించి వదిలిపెట్టగలిగిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళంతా తిరిగి వచ్చేసారు. So, honored by the sage Rishyasringa, everyone returned, came back. Tato Bhagavat Arundhati Naham Vadhu Virahitayam Ayodhyam Gamishyamiti. Aha. Arundhati విన్నదిట, తపోవనం వేయించండి, నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను, సీతాదేవి లేని అయోధ్యలో నేను అడుగు పెట్టను అని అరణ్యంలో తపోవనం వేయించుకుని వశిష్ఠుడు అరుంధతి అక్కడ ఉంటున్నారట, పక్కన అయోధ్యకి దగ్గరలో. సో as soon as they came to know, Arundhati, the wife of Vasishtha, said, is this so? Such a thing happened. Then let me have a hermitage in the forest nearby. I never enter into this city where there is no Sita. So she had her own arrangements and she is now living in the forest. Vasishtha, he has to come and go to Rama, but in the evenings he is going home into the forest. They are never living in the city. తదేవ రామం మాతృభి అనుమోదితం. రాముడి తల్లులు ముగ్గురు కూడా మేము అక్కడికి పోయి ఎవరి మొహం చూడాలి,
సీత లేని రాముడు మొహం చూడాలి, మాకు అక్కర్లేదు, ఈ జన్మలో మేము చూడలేము రాముడు మొహం, సీత లేని రాముడు మొహం, మేము అక్కడే ఉంటాం అని అక్కడే పడున్నారు వెళ్ళి ఆ ఆశ్రమానికి. సో ది మదర్ ఆఫ్ రామ and the two stepmothers of Rama who loved him very well, they said, we can never see the face of Rama without Sita, it is unimaginable. We too go to the forest and live with her there forever, not to see the face of Rama without Sita, we die there. That is what they said. So they are also living there. That is the present situation. Rama is there singly because he has to be there, he is the ruler, he has to conduct the administration. అనుమోదితం తద్ అనురోధాత్ భగవతో వశిష్ఠస్య సుపరిశుద్ధవాచః యథా వాల్మీకి తపోవనం గత్వా తత్ర వత్స్యామ ఇతి. కొద్ది రోజులు అక్కడ ఉన్నాక వశిష్ఠున్నా అంట, ఏమి ఇక్కడ కూర్చుని ఊరికే ఇలా అయిపోయిందని ఏడుస్తూ కూర్చుంటాం, మనస్సుకి కొంచెం చిత్తశాంతి కావాలి కదా, మనం అందరం కట్టకట్టుకుని ఆ వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమాన్ని పోయి కొన్నాళ్ళు ఉందా అని బయలుదేరారు వాళ్ళంతా, ఇంతవరకు మనకి తెలిసిందన్నాడు. సో వశిష్ఠ సెడ్ టు అరుంధతి అండ్ టు ది మదర్స్ ఆఫ్ సీత, మదర్స్ ఆఫ్ రామ, హీ సెడ్, వై వీపింగ్ లైక్ దిస్ ఫర్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? లెట్ us make our hearts clean and a bit comfortable. Let us go to the hermitage of Valmiki and live there with him in his presence for some time. So they started to come here, Valmiki's hermitage. వాసంతి అథ స రాజా కిమాధార సంప్రతి. ఇప్పుడు ఆ రాజుగారు కిం ఆచార సంప్రతి ఏం ఆచరిస్తూ ఉన్నారు? ఇప్పుడు ఆ రాజుగారు వెలగబెడుతూ ఉంది ఏమిటి, కొంచెం కోపంగా ఉంది. She says, what is it the great thing that this king, this emperor is doing now? She is a bit angry with Rama. What is this emperor now doing? He is lonely. What is the glorious thing that he is doing now? She said, Atri, tena rajñā karatur ashvametha parikrantah. Guru గారి ఆజ్ఞ చేత అశ్వమేధ మహాయాగం ప్రారంభం చేసి, సో under the orders of his guru, he started the grand sacrifice called the horse sacrifice. A sacrifice can be conducted only by a householder who has his wife with him. So వాసంతి హా అధిక్ పరిణీతమపి, ఛీ మళ్ళీ పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడా? సో ది వనదేవత says, what a nasty thing. Did Rama accept to remarry? What a fall to him, she said. Is it possible? అంటే ఆత్రేయ శాంతం శాంతం, నహి నహి, ఎన్నడూ అట్లాంటి జరగదు, జరగలేదు, నువ్వు బాధపడకు. వాసన్ ఆత్రేయ says, never, never such a thing is possible. Rama who lived with Sita, is it possible that he marries another woman? Never such a thing will happen. Never it happened. So don't be angry, she says. And వాసంతి కాతర్హి యజ్ఞ సహధర్మచారిణి, మరి యజ్ఞంలో మరి పక్కన పీట మీద కూర్చునేది ఎవరు అన్నాడు. ప్రత్యామ్నాయాలు ఆ రోజుల్లో లేవు కదండి. ఇప్పుడు గయలో పిండం వేయటానికైనా ఆయన వెళ్ళాడు, పెడితే భార్య కూడా ఉండాలి, ఆయన ఒక్కడే వెళ్ళాడు. ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనుషులు ఉన్నారండి, డబ్బులు ఇస్తే భార్యగా పీట మీద కూర్చుంటారు అన్నాడు. So she says, then he should have a wife to sit by his side when he is conducting a ritual. Who is his wife now for the present? If he is not married, you are concealing. He is married, otherwise he cannot conduct a ritual. Who is his wife? Atreya, Hiranmayi Sita Pratikti. He made, with the permission of his guru, Rama has made a golden image of smiling face of Sita. He is having that image by his side and conducting the ritual. Then Vasanti Hantabho, he said, I am ashamed. The Vanadevata said,
She was unnecessarily angry to Rama. Now she said, I am ashamed. I could not understand him. నేను చాలా అపార్థం చేసుకున్నాను. వజ్రాదవి కఠోర మృదూని కుసుమాదవి లోకోత్తరాణం చేతాంసి కోహి విజ్ఞాతుమర్హతి. Who can on this earth understand the hearts of people who are born supernatural, live a supernatural life, and have a supernatural nature? Who can gauge their hearts, their affection, their love? Their hearts are harder than the diamond and granite. At the same time, they are softer than the tenderest petal of a flower. These two things coexist with their hearts. How can we gauge their hearts? The heart of a supernatural fellow having supernatural affections towards a supernatural lady. His heart is more hard than the granite stone and the diamond stone. When it comes to a principle, softer than the tenderest petal, innermost petal of a flower. That is towards Sita. So these two qualities coexist in their heart at the same time. Then who is there to gauge these things? That is what she remarked and said, I am mistaken. I spoke harsh of him. That is too much. అప్పుడు ఆత్రేయ అంటుంది, అక్కడికి వశిష్ఠుడు, అరుంధతి, కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకలు పెద్దలు ఎవరు కూడా నగరంలోకి రాలేదు. అది కూడా చెప్పాను. నో వన్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్స్, దట్ ఈస్ ది వైఫ్ ఆఫ్ ది గురు Arundhati and the mothers and all the other elders, they showed a non-inclination to enter into the city where there is no Sita. Sita లేని అయోధ్యలోనికి మీరు రామన్నారు. కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి, అరుంధతి అరణ్యంలో ఒక ఆశ్రమం వేసుకుని అక్కడే కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు. They had a little hermitage in the forest. They lived there. అటుపైన వశిష్ఠుడు, ఇక్కడ ఇలా దుఃఖపడుతూ ఎంతకాలం ఉంటాం, ఒక మాట మనం బయలుదేరి వెళ్ళి వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి హృదయాన్ని ప్రశాంతం చేసుకుని వచ్చాం అన్నాడు. కొంతకాలం అక్కడ ఉందాం అన్నాడు. ఎట్లాగూ ఊళ్ళోకి వెళ్ళటం లేదా. దెన్ వశిష్ఠ అడ్వైజ్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ us to sit here in the hermitage lamenting about the past things and losing our peace. Is it not good for us to make a pilgrimage, all of us, to the hermitage of Valmiki and stay there for some time so that our hearts are once again filled? So they started. That is the present position. వాసంతి ఎప్పుడు అన్నది, సస్నేహ కౌతుకాశ్రం తేషాం అధిష్టాతాచ లక్ష్మణాత్మజ చంద్రకేతు. వాళ్ళందరినీ కూడా దగ్గరుండి తీసుకురావటానికి 12 ఏళ్ల వయస్సులో మంచి జమాజెట్టిగా ఉన్నటువంటి కుర్రవాడు 11 ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్నాడు. లక్ష్మణుని కుమారుడు చంద్రకేతు వాడు తీసుకొస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు, 11 ఏళ్ళు వాడికి. వాడు ఆ కుర్రాడు ఈ ముసలాళ్ళందరినీ వాల్మీకి ఆశ్రమానికి అరణ్యంలోకి వాడు కాపుగా ఉండి తీసుకొస్తున్నాడు కొద్ది సైన్యాలను తీసుకొని. She says, all these elders are escorted by Chandraketu, the son of Lakshmana, who is 11 years old. That is, Rama's brother Lakshmana had a son after Sita was left off 1 year later. And now